الصوت بيصح لازم تزيدوا فيه شويه لان ما كيوصلش مزيان. الميكروفون مو شغال. لا شغال. قربوا اليك. شغال باذن الله. تحيه محبه وتقدير لاخواننا في الهيئه العربيه للمسرح. تحيه عاطره لاجمل الاساتذه معنا، وايضا تحيه لوزاره الثقافه. نلتقي اليوم ضمن فعاليات المؤتمر الفكري لمهرجان المسرح العربي الدورة السابعة، وندوة رياضية ندوة دولية حول موضوع تناسج ثقافة الفرجة حوار الشمال الجنوب ضمن فقرات المؤتمر الفكري لمهرجان بمشاركة الأساتذة والأستاذتين مع أحد الألقاب الفكري من ألمانيا، خالد من مصر، أ.راضي شحادة من فلسطين، مروة من مصر ألمانيا، وستيفن باربر من إنجلترا. وتجدر الإشارة أيضا في البحث أن موضوع الندوة هو استمرار وليس تكرار لنقاشاتنا السابقة في ندوة المسرح الدولية الهامة التي نظمتها الهيئة السنة الماضية بشاركها. أملنا أن ينخرط البحث المسرح العربي في هذا النقاش، وأن يسعى إلى تحقيق حضور المسرح العربي في خارطة المسرح الكوني. بعد تلمس حياة وانحصار مصطلح مسرح المتعاطف، جاء مشروع تناسج ثقافة الفرجة سنة 2007-2008 بريادة المفكرة الألمانية يفتح أفقاً جديداً للبحث والتأمل، ويقف عند مواطن الخلل والتناقض الكامل في مثقفة المسرح الغربي، ويقترح أيضاً علاجها وتعديلها بشراكة. أقول بشراكة مع الباحث التي تتضمن معاني عدة، منها الطي، تداخل، ترابط، تشابك، والاشتباكات أو الإشكالات المفتوحة. ورغم ذلك أؤكد أن التناسج هي مجرد استعارة، أو بالأحرى مظلة تنضوي تحتها مجموعة من المشاريع البحثية التواقة لتجاوز مآزق المثاقفة المسرحية في زمن العولمة الوحشية والتباس الخطابات ما بعد الكولونيالية في مواجهة أوجه الكولونيالية الجديدة. طبعا سأقفز على مجموعة من الأمور اللي هي موجودة عندكم في التقديم. مسرح المثاقفة هو أكثر من جنس فني، لأنه بنية تفكير تجمع بين رأس مال وتفوق العالم الأول والمادة الخام وعمالة بقية العالم. وفي الغالب يتم اعتماد النصوص المسرحية الغربية الخالدة، لكن بأساليب أدائية فرجوية شرقية تطرح حالة المثاقفة إشكاليات من قبيل هيمنة النموذج الغربي على آخره والتبعية الثقافية بين الشمال والجنوب. ولكن هذه الإشكالات بدورها تتغير حسب سياقات تحقق فعل المثاقفة، إذ لم يعد من المجدي اليوم مثلا التمييز بين الشمال والجنوب، نظرا لتواجد الجنوب في الشمال أيضا والشمال في الجنوب، وهو ما أسمته المفكرة الهندية سبيفاك بالشمال الإقطاعي في الجنوب. الشيء نفسه بطبيعة الحال يمكن أن يقال عن المشرق أو الشرق والغرب عفوا. فالمغرب مثلا كأفق للتفكير حسب المفكر المغربي عبد الكبير الخطيبي هو ذلك الغرب الذي يصعب معالجته.
على الأقل بالنسبة للمشرق العربي. من جهة أخرى ليس المقصود بالشرق والجنوب الرقعات الجغرافية، بل المشرق من حيث هو بناء ثقافي أنشأه الغرب كمرآة لا تماهي تمزج بين اختلاف الشرق وانحطاطه في أفق احتوائه وتملكه في نهاية الأمر، كما بين ذلك إدوارد سعيد في كتاب الاستشراق. فاختيار استعارة ترمز إلى عالم النسيج interweaving، والتي أصبحت لازمة لكل المنشغلين بصيرورات التناسج، توحي بازدواجية وظيفة عملية التنسيج التي تعمل على مستويين: التئام العديد من الخيوط الحريرية في ضفيرة واحدة، وتشابك هذه الضفائر بدورها لتنسج قطعة ثوب واحدة أو شراريب قماش. ومع ذلك يختلف مفهوم التناسج كما نتصوره نحن من موقعنا نحن في الضفة الجنوبية للمتوسط عن تصور البعض من زملائنا في الضفة الشمالية. جدير أيضا بالتذكير في هذا التقديم الموجز بأن علاقة المسرح العربي بالمسرح الغربي كما يذكرنا دائما أستاذنا حسن المنيعي هي علاقة قصرية فرضتها هيمنة الثقافة الغربية. من هنا استشكلت قراءة المنيعي مثلا وثلة كريمة من الباحثين العرب محاولات البحث الدؤوب عن أسمى سبل الانفلات مما أسماه بالتأرجح المأساوي بين إنجازات الغرب الآخر وطرح إمكانية إثبات الذات. تأرجح أسقط بعض المنشغلين بقضايا التنظير لهذا المسرح الممكن في حلقة تراوح في الغالب بين دعوة للتأورب من جهة ونداءات الماضي من جهة ثانية، بينما تفاعلت الممارسة المسرحية منذ نشأتها المعاصرة مع ثقافات فرجوية مختلفة، ومزجت ما اعتبر حينها محليا أو وطنيا أو عربيا أو أمازيغيا بعناصر أخرى وافدة من الغرب الآخر. لقد أدت هذه الحداثة المسرحية منذ عصر النهضة العربية إلى تعميق هوة الاغتراب أحيانا واختزال المسرح العربي في دعوات لتقليد الغرب أو جنوح ماضوي، من حيث هما مساران يسلبانه إمكانية التطور وارتياد آفاق المغايرة والتفاعل مع الموروث المسرحي الإنساني والاستفادة منه وتطويعه بطبيعة الحال بما يتماشى مع متطلبات الثقافة العربية. على أن إمعان النظر كما قلت في هذه التدافعات التي وسمت حراكنا المسرحي يقودنا إلى التأمل في فضاء ثالث، وهو فضاء الهجنة الذي اشتغلنا عليه من مدة. لطالما دعونا باختصار إلى اعتماد منهجية توفيقية تقر بضرورة التوفيق بين منجز المسرح الغربي والموروث الفرجوي العربي. لن أطيل عليكم، سوف أعطي الكلمة مباشرة للأستاذة إريكا فيشر-ليشته، لكن قبل ذلك أود فقط تقديم فيشر-ليشته، وهي أستاذة الدراسات المسرحية ومديرة المعهد الدولي لتناسج ثقافات الفرجة التابع للجامعة الحرة ببرلين، وهو مشروع بحثي بطبيعة الحال دولي رائد يتحلق حوله ثلة من كبار المفكرين أمثال هومي بهابا، رستم باروتشا، مارفين كالسون إلى آخره. كما تشرف على أهم سلسلة للدراسات المسرحية المعمقة ضمن منشورات روتليج بطبيعة الحال هذه السلسلة، وهذا آخر إصدار الذي نحن اليوم بصدد الحديث عنه. كما تشرف على أهم سلسلة كما قلت للدراسات المسرحية المعمقة ضمن روتليج، وهي أيضا المديرة السابقة لمعهد المسرح بالجامعة الحرة ببرلين، شغلت العديد من المناصب في ألمانيا وخارجها، حيث رأست الجمعية الألمانية للمسرح بين 1996 ثم الفيدرالية الدولية للبحث المسرحي IFTR في الفترة الممتدة بين 95 99. لإريكا فيشر-ليشته إسهامات رائدة في مجال التنظير المسرحي، وتبلور مشروعها بطبيعة الحال النقدي الخاص في مجموعة كبيرة من المصنفات التي خلفت أثرا بالغا في تطور البحث المسرحي على المستوى الدولي، من بينها سيميائيات المسرح الذي قدمت فيه نظرية متكاملة لنظام سيميوزيس المسرحي، وأثارت ترجمته إلى اللغة الإنجليزية سنة 92 نقاشا مهما في الأوساط الأكاديمية الأنجلو أمريكية أو الأنجلو ساكسونية. جمالية الأداء، الطاقة التأويلية للفرجة،
الذي نشر باللغة الألمانية عام 2004 وترجم عام 2008 إلى الإنجليزية وإلى العربية من طرف الباحثة المصرية المتميزة مروة مهدي سنة 2012. عودة ديونيسوس 2013، وهو الكتاب الذي يفكك البنية الثقافية وراء إعادة إحياء الباخوسيات ليوريبيدس منذ أواخر الستينيات القرن الماضي إلى الآن، ومن خلال تحليل هذه العروض المعاصرة ووضعها بطبيعة الحال في سياقات محددة، كشفت إريكا فيشر-ليشته على تقابلات بين ما يحدث في المسرحية والأحداث الحقيقية لفترة إعادة إحياء النص اليوريبيدي. وكتاب تناسج ثقافات الفرجة نحو إعادة التفكير في مسرح المثقفة سنة 2014، والذي نحن الآن بصدد تعميق النقاش فيما جاء فيه، وهو مصنف جماعي يجمع بين ضفتيه أولى الدراسات المعنية بمشروع التناسج. باختصار، لمشروع فيشر-ليشته البحثي والتنظيري أهمية خاصة في مجال الدراسات المسرحية في أوروبا وأمريكا وباقي دول العالم. وطبيعة الحال المداخلة هي مترجمة بالعربية وموجودة، سوف تلقيها باللغة الإنجليزية، لكن برجاء ممكن تتبع الورقة في طبيعة الحال المطبوع لديكم. إذن أعطي الكلمة مباشرة للأستاذة فيشر-ليشته. Salam alaikum. I'm very sorry that I cannot continue in Arabic. And it's a great pleasure and honor for me to have the opportunity to speak at this occasion here. In the late 1970s and 1980s, a new term was coined in the West: intercultural theatre. It was used to describe productions that included elements from theatre traditions different from one's own, such as Peter Brook's August, performed in the ruins of Persepolis in 1971, The X, the story of a dying African tribe conceived in Africa, The Conference of the Birds, an adaptation of a medieval play by the Persian mystic Attar, and the dramatization of the Indian epic Mahabharata, which triggered a heated debate in 1985. Arian Nouchkin's Shakespeare cycle in Paris, Richard II in 1981, Twelfth Night and Henry IV, as well as Robert Wilson Nee plays in 1984, were also hailed as intercultural theatre, as were the Japanese stage directors Tadashi Suzuki's Antiquity project that included the Trojan Women, the Bacchae, Clytemnestra, and moreover his Three Sisters in 1985. What was so different about these productions that they called for a whole new concept, intercultural theatre? This question is difficult to answer for various reasons. For one, if we go deep enough into history, we find that exchanges between the theatrical forms of neighboring and later also of distant cultures occurred wherever we have some evidence of theatre. Theatre's interaction with elements from other cultures has been a perpetual instrument and vehicle for change and renewal. The elegant courtly dance Bugaku and the masked dance theatre Gigaku, for example, were developed in Japan during the Nara period, based on Chinese and Korean dance and music theatre. Actors from those regions were invited to the Nara court to teach young Japanese performers their art, while Japanese performers traveled to the courts of Silla and Tang to learn from the Korean and Chinese masters. The history of European theatre is replete with similar examples. In France, Molière created a new form of comic theatre by combining the French tradition of farce with elements from Commedia dell'arte. In German-speaking lands, professional theatre developed out of the performances of wandering English comedians, as well as of Italian commedia troupes and opera societies that traveled through these parts at the end of the 16th century. The increasing modernization at the beginning of the 20th century added new dimensions, relevance, and meaning to such transfers of theatre from one culture to another. Since the mid-19th century, reports by European travelers about a variety of theatre forms, above all from Asia,
had become increasingly precise. At the beginning of the 20th century, theater troupes from Japan and China traveled to Europe and the United States for the first time. During their often extensive tours, they presented their productions to a public that was used to completely different theater conventions. Theater practitioners in Europe, including Max Reinhardt, Edward Gordon Craig, Vsevolod Meyerhold, Alexander Tairov, Bertolt Brecht, and Antonin Artaud, were inspired by these performances and appropriated elements and techniques from them in their own productions. In doing so, they created entirely new forms of theater for European audiences. The transfer did go both ways. Japanese theater artists, for example, traveled to Europe and worked with directors such as Stanislavski, Reinhardt, and Meyerhold. After returning home, they adapted European psychological realism in order to create a new form, spoken theater or shingeki. It was received enthusiastically by Chinese students in Tokyo, who went on to create Yuachi, a Chinese form of spoken theater, in Shanghai shortly thereafter. In colonized countries, the situation was different. The colonial rulers imposed Western theater as a model to be adopted and followed by the colonized people. However, these models were often received and transformed creatively in this context as well. In Africa, for instance, alongside the imposed European model, new forms of theater developed that worked with elements from different cultures. In the 1920s, the so-called concert party was established in many towns. This genre of music theater was rooted in revue-style minstrels show from North America, English music halls, and Hollywood films in a free dramaturgy close to traditional African theater in which music, dance, song, dialogue, including addressing the spectators directly, and slapstick numbers alternated within one performance. The concert party mainly dealt with themes of contemporary urban life and the problems surrounding it. The critical flexibility and openness of the theater form made it a valuable and important instrument of the anti-colonial movement. Although a number of new forms of theater were created in the first decades of the 20th century in societies across the globe, no one saw the need to call any of these forms of theater intercultural. At this point, the question arises once again as to what was so new and different about the productions of the 1970s and mainly the 1980s that they required a new nomenclature. The answer is to be found not so much in the productions themselves as in the context that brought them forth. The answer on these questions is to be found not so much in the production themselves as in the context that brought them forth, that is, post-colonialism. In the late 19th and early 20th century, and generally during the colonial era, Westerners judged the new forms of theater springing up in Europe and other parts of the world according to different standards. The ability and natural right was granted to European theater artists to transfer and transform elements for all purposes and in accordance with their own aesthetic ideas and objectives. In order to solve problems haunting the European stage, the artists felt entitled to take whatever they needed, mostly elements such as the broad runway known as the hanamichi, for instance Reinhardt and Meyerhold, or the kurogo, that is the stagehands of the Japanese kabuki theater, as did Meyerhold. While such a transformation of elements from another theater tradition, when initiated by a European director, was judged to be a sign of his genius and creativity, the transfer of the realistic psychological theater from Europe to Japan or China was regarded as a mere imitation, and in this sense as a westernization of Japanese or Chinese theater. However,
The appropriation in both cases responded to failures of their own theatre with regard to problems resulting from processes of modernization different in each instance. With regard to theatre in the colonies, the superior model of European theatre was to be followed, even if it was transformed in the process. The early post-colonial decades of the 1970s and 1980s no longer allowed for such a claim to superiority, rendering the introduction of the term intercultural theatre particularly meaningful. On the one hand, it suggested the idea that, be it in Europe, the USA, Latin America, Africa, or Asia, all cultures and artists would meet on equal ground through forms of theatre that combined elements from different traditions. If, however, we examine the use of the term intercultural in Western writing more closely, we make a striking discovery. The term always indicates the fusion of something Western and non-Western, not to say of African and Latin American traditions or of different Asian cultures. This strongly implies that intercultural here refers to a notion of equality that almost always requires the West to be involved. Is it then a more or less friendly warning that theatre artists who do not incorporate elements from Western theatre will be excluded from tours to the West and the great festival circuits, which started at around the same time? Did the term serve as a veiled instrument to maintain power and superiority over non-Western cultures? The term intercultural theatre is problematic not just for this reason. The concept presupposes that a performance's cultural components can always be clearly separated from one another. In other words, that French audiences would immediately identify specific elements in Pushkin's Henry IV as Japanese and foreign, while Japanese audiences would recognize the Western elements in Suzuki's production of Three Sisters as foreign. But reviews of these two productions show us that this was not the case. In particular, the Japanese critics did not find anything Japanese in Pushkin's Henry IV. So these reviews show that there is simply no objective way to determine what was perceived by each group as being part of or foreign to their own culture. Binary categories like this, owned and foreign, are generally inadequate tools for understanding the process that occurs in contemporary productions of combining elements from different cultures. Yet the concept of intercultural theatre seems to imply a sharp division between our and the other culture. It assumes that cultures are hermetically sealed, homogeneous entities. Once Japanese, once European, always European. But this, of course, is not the case in this way, radical sense. Cultures constantly undergo processes of change and exchange, which can become difficult to disentangle from each other. Yet, and that's very important, the effect is not the erasure of difference. Rather, the differences in and between cultures are dynamic and permanently shifting. They continuously reproduce themselves anew and must be recognized as such. The existing research and so-called intercultural performance has so far proven inadequate to assess this basic condition. How the term intercultural theatre has been used since its coinage entails yet another problem. Whenever a text from the European Western tradition is used for a performance in a non-Western context, the result is called intercultural. The plays most frequently performed worldwide are those by Brecht, Ibsen, Shakespeare, and the Greek tragedies. If Brecht is performed in Nigeria, Chekhov in Japan, Ibsen in Nepal, Shakespeare in China, and the Greek tragedy in Brazil, does the outcome necessarily have to be intercultural theatre?
we can identify at least 3 problematic assumptions underlying and nurturing this view. The first refers to the problem of ownership, by assuming that a play written by an author of a particular nation belongs to and is in that sense owned by its citizens. Another equally questionable idea goes hand in hand with this assumption, that the people of that country are more competent to interpret and understand these texts, making them the only ones with access to the true meanings of the play. Thus, the assumption of ownership builds on 2 beliefs. First, if the play in question is the property of a Western nation, Western culture is always included when it is performed in a non-Western context. Second, the owners have the right to explain to the non-Western users the correct meaning of the text. In this respect, they feel entitled to claim superiority. The inconsistency with this assumption of ownership is quite obvious. Are the only owners the people of the nation to which the author belonged? In this case, the question arises as to why we do not call Peter Holt's Oresteia, Stefan Puchner's The Tempest, Lee Brewer's A Doll's House, Ingmar Bergman's The Seagull, or George Strehler's The Good Woman of Sechean intercultural performances as well. And if ownership can be extended from one European country to the whole of Europe, indeed to the entire Western world, including the USA, Canada, and Australia, why not to other countries? Clearly, the question of ownership is very sensitive and not unrelated to that of power and racial politics. Labeling a performance intercultural theater whenever a Western text is involved thus turns out to be a deeply political act, fueled by hegemonic interests and inspirations and aspirations. In these cases, the self-appointed owners of the text themselves encourage circulation in order to spread their universalism and in this way reaffirm their own hegemony. From such a claim of ownership, another one is to be clearly distinguished, which Western directors championing intercultural theater often ignore or even negate: the communal ownership of sacred texts or similar treasures and certain genres of cultural performance that serve essential constitutive purposes within certain communities. Here, ownership refers to the role these treasures play within communal life and identity. If a director from another culture wants to use them in a production, she or he has to be aware that they cannot freely appropriate them and thus represent other cultures, because they must be aware of the implicit hierarchies concerning questions of cultural ownership. The second assumption is often cited to explain the frequency of the performances of these plays by arguing that these texts entail universal truths and values. This assumption defines the special relationship